Ciao, oggi vi porterò in questo bel paese che è l'Italia. Buongiorno Milano, buongiorno Roma, buongiorno Venezia e Firenze. Vi mostrerò una ricetta, oggi si chiama ravioli. I ravioli sono facili da fare e gustosa. Mi piacerebbe parlare di questa ricetta usando l'italiano, però non la parlo, quindi dovrò praticarla spesso. Possiamo iniziare. Grazie al Francesco, al Jonathan, grazie al mio professore Wilfried. You're going to need Parmigiano ravioli, water, double cream, 1 teaspoon of sugar, pepper and salt, red onion, some butter, and slice of small ham.